ஹே கைஸ், ஜெய் புனேஷ் ஹியர். லாஸ்ட் சிஸ்டம் டிசைன் பார்ட் 1 வீடியோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிச்சு. இது அதை விட சூப்பராக இருக்க போகுது. இதுக்கும் அதே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அதை விட பெட்டராக இருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, என் பேர் ஜெய் புனேஷ். நான் வந்து ஒரு 4.5 இயர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரில் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டியில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஃபினான்ஸ் வந்து டீப்பாக ஆனஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக லைவ் ப்ரூஃபோட காட்டுறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை. அதையே நம்ம காட்டக்கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சது தான் நம்ம கம்யூனிட்டி. ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியில் எல்லாமே சூப்பராக தரமாக போயிட்டுருக்கு. கம்யூனிட்டிக்குன்னு ஒரு ஒரு இப்போதைக்கு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் லேண்டிங் வெப்சைட் தான் இருக்குது. பட் தென் அதில் ஒரு விதம் நல்லது தான். நீங்கள் வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்ட் ஸ்பெக் உள்ள நீங்கள் வந்துக்கலாம். பட் தென் ஒரு ப்ராப்பராக ரிசல்ட்ஸோட ப்ரூஃப்ஸோட டெஸ்டிமோனியல்ஸோட ஒரு கிராண்ட் லான்ச் வெப்சைட் லான்ச் பண்ணும்போது எவ்ரிதிங் வில் பி 2x 3x. ஏன்னா எல்லா கண்டென்ட்ஸும் ப்ராப்பர்ட்டாக பக்கா உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கும். உள்ளே வந்து படித்து ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட், இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள், சிஸ்டம் டிசைன் படிக்க இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். நான் நினச்சா எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எத்தனை பேருக்கு இந்த அளவுக்கு எஃபெக்டாக புரிஞ்சிருக்கும் தெரியல. ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு படித்து ஓகே இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். ஏன்னா அல்டிமேட்லி சிஸ்டம் டிசைன்றது நீங்கள் கான்வர்சேஷன் தான். வாயில் உண்மையாக சொன்னால் வாயில் பொறுத்துரு தான். பட் ஸோ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், நீங்கள் நல்லா கன்வின்ஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா கான்வர்சேஷன் இன்ட்ராக்டாக போனால் தான் நீங்கள் செலக்டே ஆவீங்க சிஸ்டம் டிசைன் ரவுண்ட்ஸில். ரைட், அதுக்கு சில 4 விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அவ்வளோதான். அந்த 4 விஷயம் ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சுன்றது நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணாலே முடிஞ்சு. ரைட், ஸோ இப்படி ஆரம்பிச்சு தான் சிஸ்டம் இது நல்லா கிளிக்கும் ஆச்சு. இது பண்ணி 2 வீக்ஸ் ஆச்சு. ரைட், இப்போது பார்ட் 2 வந்து அடுத்த லெவலில் அவங்க கொண்டு போயிட்டோம். ரைட், ஸோ அது என்ன இதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஒரு விஷயமும் அப்புறம் அவன் படித்ததெல்லாம் மறக்கணும் நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். அப்புறம் வந்து ரீசிப் இன்ஜின் பில்ட் பண்ண மாதிரி ரீசிப் இன்ஜின் பில்ட் பண்ணதே வந்து சீக்கிரம் நான் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங்காக நான் நம்புகிறேன். வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நான் பார்க்குறேன். எஸ்பெஷலி ஃபார் த க்யூரியஸ் லேர்னர்ஸ். அதாவது இப்போ ஒரு விஷயம் சால்வ் ஆகிடுச்சு, அப்பாடா சால்வ் ஆகிடுச்சு, வேலை முடிச்சு அப்பா நினைக்கிறவங்களுக்கும் சால்வ் ஆகிடுச்சு. நிறைய டெவலப்பர்ஸ் எல்லா கோடும் நினைக்கிறதான் வேர்ல்டு வேலை செய்யுது, ஆனால் ஏன் வேலை செய்யுதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக பற்றி தேடுவோம். ஏன் வேலை செய்ய கண்டுபிடிச்சிப்போம். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெராய்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம். ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நான் வந்து புக்ஸ் பார்த்து படிக்க லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடியோஸ் பாட்காஸ்ட் பார்த்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணிருந்தேன். ரைட், அப்படி படித்தது நிறைய புக்ஸ்லாம். அதில் புக்ஸ்லாம் நிறைய ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அது ஒரு வீடியோவில் டக்குன்னு படித்து போயிடலாம். ஆனால் இப்போது வீடியோஸை விடவே ஸ்டெராய்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறேன். ஏல என்ன தேவையோ. ஏன்னா புக்கில் கூட நீங்கள் எங்கே வீடியோஸில் எங்கே சக்கானினா நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு வரணும். அப்புறம் அவங்க வேணால் வளவளா குழக்கலான்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் இப்போது ஏன்னா டக்குன்னு சொல்லுது. ஆனால் என்ன உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும், ஏது படிக்கணும், அது எப்படி படிக்கணும் முன்கூட்டி உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலி தெரிஞ்சால் தான் அந்த ப்ராம்ப்ட் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன். ரைட், ஸோ என்னோடய ப்ராம்ப்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்கன்னா இது தானே பண்ணி இவர் என்ன பண்ணுறேன் தம்பி, அப்படிலாம் இல்லை. இந்த ப்ராம்ப்ட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது நான் பட்டப்போ எனக்கு தான் தெரியும். ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸஸ் அனலைஸ் பண்ணி எது படித்தா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி லிட்டரலாக இந்த கிளாட் ப்ராஜெக்ட் வச்சு அதை ட்ரெயின் பண்ணி கிரியேட் பண்ண ப்ராம்ப்ட் தான் அது. ரைட், அது வந்து ஒரு கான்செப்ட்டுக்கே இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நான் ட்ரெயின் பண்ணி இட் டேக்ஸ் டைம். பட் தென் லிட்டல் எப்படின்னா, நான் வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா, நான் சிஸ்டம் சொல்லி கொடுத்து ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறது தான் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஸ்கிரிப்ட் நான் தான் ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ வந்து அது ஃபாஸ்ட் அப் பண்ணுது. நானும் சேர்ந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிடுறோம். ஆனால் அப்போ தான் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை நான் ரெடி பண்ணி நான் வந்து நடத்திட்டு இருந்தேன்னா டைமும் வேஸ்ட் ஆகும். ப்ளஸ் அது அவங்க லேர்னிங் கிடைக்குமான்னு தெரியாது. வாட் இஃப் அவங்களே அதை ட்ரெயின் பண்ண எப்படி இருக்குன்றத ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகி தான் அதை சொல்லி நம்ம கம்யூனிட்டி பொறுத்த தெரியும். ஒருத்தன் வந்து ஜம்ப் அடிக்கணும், ஒரு மணி மல்டிபிள் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டான்னா அவனுக்கு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இருக்கணும். மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லாம் 6 மாதம் மறுபடியும் முதல்ல 6 மாதம் 7 மாதம் வந்து படிக்கூடாது. உட்காந்தா 2-3 மாதத்தில் எல்லாம், ஏன்னா எல்லா கண்டெஸ்ட் ரெடிமேடாக இருக்குது, வந்து படித்தா நான் போயினே இருக்கணும். ரைட், ஆனால் அந்த கண்டெஸ்ட்டில் மேக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் தேவைப்படுது. அந்த ரிசர்ச் பண்ணால் தான் ரொம்ப மினிமல் சார்ஜ் பண்ணி எல்லோரும் உள்ள வர வச்சேன். ரைட், இப்போ ஒன்ஸ் எல்லா கண்டெஸ்ட்டும் பக்கா பாப்புலேஷன் ஆப்வியஸ்ட்டாக லிங்க் இஸ் த ப்ரைஸ். ரைட், சரி ஓகே, இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் கான்செப்ட் நாங்கள் எப்படி மாஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து வாட் இஸ் வாட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். வை இட் கேம் இன் டு பிக்சர், வாட் இஸ் வாட் அண்ட் வாட் ப்ராப்ளம் இட் சால்வ்ஸ். இது வந்து பேசிக்கான அவுட்லுக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு லோ லெவல் டிசைன் எடுத்திங்கன்னா அதில் 3 கேட்டகரி பிரிச்சிடலாம். கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ், பிஹேவியர் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ். இப்போ கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டர்ஸ்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் செட் பண்ணி எப்படிலாம் என்னென்ன வித்தெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம், அது இப்படி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. அதில் ஏகப்பட்ட பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. சிங்கிள்டன் இருக்குது, பில்டர் இருக்குது, ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, ப்ரோட்டோடைப் இருக்குது. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான பேட்டர்ன்ஸ். ரைட், இப்போ இந்த பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கிற வந்து லெவல் 0, லெவல் 1, வாட் இஸ் வாட் எல்லாமே அந்த வந்து லெவல் பை லெவலில் ஸ்டூடெண்ட் மாஸ்டர் பண்ணி வந்துட்டாங்க. ஆனாலும் இது எப்போ யூஸ் பண்ணுறது, இது இன்டர்வியூ கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது, அந்த தாட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அது வந்து நானே அப்போது, ஏன்னா நான் இது ஒரு பெரிய கேப்பாக நான் பார்க்குறேன். நிறைய பேர் இந்த கம்யூனிகேஷன் பெரிய கேப்பாக இருக்குது. அதாவது நான் இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொருத்தர் இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து பின் பாயிண்ட்டாக கட் அண்ட் ப்ரிசைஸாக கரெக்டாக சொல்லிடுறேன். ஆனால் இன்னொருத்தர் வந்து அது ரொம்ப ஊந்து வந்து வளவளம் குழக்கலான்னு பேசுறதுனால அது அவங்களுக்கு அது ஒரு ஐடியலிஸ்டிக்காக ஒரு இன்டர்வியூவில் அது எப்படி ஆன்சர் பண்ணும், ஆனால் அது ஒரு க்யூரியஸ் லேர்னராகவும் ஆன்சர் பண்ணுன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு. ரைட், ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஓகே நானே அதாவது இது எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக, அதாவது ஒரு மாடியூல், அதாவது ஒரு சாப்டர்
கிரியேஷனல் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ்னு ஒரு சாப்டர். இந்த சாப்டரை மாஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இருக்கிற எல்லா டிசைன் பேட்டர்ன்ஸும் எப்போ எது எங்கே யூஸ் பண்ணணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நானே ஒரு இந்த ப்ராம்ப்ட் அதுக்கு ஒரு தனி ப்ராம்ப்ட் கிரியேட் பண்ணி அது ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் ப்ராம்ப்ட், பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு ஐடியாலான எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவன் ரிவைஸ் பண்ண நினச்சா எப்படி இருக்கும், ரைட்? ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவன் பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து அவன் எப்படி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறான், அவன் எப்படி இன்டர்வியூ கான்ஃபிடென்ட் ஆன்சர் பண்ணுறான், இதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நான் நினச்சேன். ஸோ இதுதான் இந்த பார்ட் 2. இந்த பார்ட் 2 நானே இந்த ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணி கடன் அதில் சில விஷயம்லாம் தெரியாத மாதிரி நான் கேட்குறது. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா லைக் நாட் எவ்ரி ஒன் நோஸ் எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும்னா க்யூரியஸாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்டிங், ஓகே, வாட் வில் ஹேப்பன் இன் திஸ் சினரியோ, வாட் வில் ஹேப்பன் இன் தட் சினரியோ, அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த ப்ராம்ப்ட் நானே டிசைன் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சதா ரிலீஸ் பண்ணது. இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப நல்லா கிளிக் ஆகிடுச்சு. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஓகே ப்ரோ, நான் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இதுக்கு நான் படிக்கிறேன், இப்போ இந்த பேட்டர்ன் எப்போ எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு உங்கள் வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். உங்கள் வீடியோ பார்த்து டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணிட முடியுது, பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இப்போ ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? இன்டர்வியூன்றது கடல் மாதிரி இருக்குது, எல்லாம் படிக்கணும் இல்லையா? அப்போ ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சூப்பரான சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும். அது வந்து எல்லா படித்தது எல்லாமே எல்லா டாட்ஸும் கனெக்ட்டும் பண்ண முடியுது, ரிவைஸும் பண்ண முடியுது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் வாயிலேருந்து அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணி எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறாங்கன்றதும் ஒரு இதுவும் கிடைக்குது. இது ஒரே கல்லில் பல மாங்காய் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இப்படி லான்ச் பண்ணது தான் இந்த சிஸ்டம் டிசைன் பார்ட் 2. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், டெஃபினெட்லி யூ வில் லேர்ன் அ லாட். அண்ட் இதே மாதிரி தான் எல்லா சிஸ்டம் டிசைன் கான்செப்ட் எடுக்கிறோம், அது ஒரு ப்ராம்ப்ட் நான் கொடுப்பேன். அந்த ப்ராம்ப்ட் வச்சு இருக்கிற எல்லா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பேசிக்ஸும் நீட்டாக படிங்க. அப்போ நான் ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோ பார்த்து அது எப்போ எங்கே எது யூஸ் பண்ணணும், எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், அது எப்படி சொல்லணும் இன்டர்வியூவில் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். சிஸ்டம் டிசைன் கரைச்சி குடிக்க போகிறாங்க கைஸ், மார்க் மை வேர்ட்ஸ். சிஸ்டம் டிசைன் கரைச்சி குடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கேருந்தும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வராது. ஆனால் நம்ம கம்யூனிட்டி மட்டும் தான் பிளேஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக இது நடக்குதா இல்லை மட்டும் பாருங்கள். விஜயமே நானும் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன், இது நடக்குதா இல்லை மட்டும் பாருங்கள். ஸோ ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். குடிங்க சொல்லி பார்ப்போம். பை. Okay, shall we start mastering creational design patterns one by one? Let's start with factory method. So from the name I could see that whenever I want to create objects, similar objects, maybe I would use factory, but I want to know more about it. Okay. Okay, so basically it is dynamic method dispatching, right? So for example, in collections, I could think of there is one parent interface called map, and we have multiple maps, right? Like link, hash map, tree map, linked hash map, etc. So for example, let's say I write one function, let's say, count the number of nodes in the map, or like sum of all the nodes or something like that. So this particular function
I want this function to use for all the types of maps. That's where they, based on the, since I am kind of using parent object as a parameter here, where map interface is expecting a argument, I can use this function for any subclasses, right? Similarly, I'm building one, whenever I see some similar objects, I'm creating one parent interface and have one mandatory create method and use that for any objects creation, so that based on the, while running dynamically based on the incoming object, we would know, right, which object to create. Am I right? Am I thinking in the right direction? Okay, for the first question, I could think of is most likely while client decides which object to create, right? It's basically dynamically selected. So it's something what user gives the input. So dynamically based on the user's input or anything in that API, we would create corresponding object. For the second thing, Java, I mean, I could think of something in Spring Boot, but in Java actual libraries, hmm, yeah, I'm not able to think right away. But yeah, give me some good examples, especially from collections framework, so that I can, actually learn a lot. Oh yes, yes, collections dot create methods. Yeah, I tried it obviously. I mean, I'm having a pretty idea about it. Now that you mention it, yeah, it is a factory method only. I just missed to see. So basically, we just use dot get instance or dot iterator or whatever the dot methods to create something. And based on the left side, whatever the reference variable, based on that reference variable only, the corresponding object is created. Am I right? Oh, my bad. Actually, it's quite different, but okay. Yeah, I get it. So basically, now that you mention it, I could see that iterator is purely factory method. So I mean, you can always use dot get instance or dot iterator, whatever method to create something, but then on which object you're calling it, that's the important idea, right? Because you could always place it in the normal iterator, right? For example, uh, connection equal to count dot get connection, right? We would never know which database connection we are calling, right? So but whatever the connection object I'm creating, that will definitely will be put into a common reference variable called parent interface connection, right? So this is very useful when especially when I don't know what client, or sorry, what database connection I want, right? So I think this is a very powerful way, right? Because um, internal code can change at any time. For example, the internal class name itself can change from the library side when they update it. But as a developer perspective, I don't need to know about all those things. All I need to know is parent interface name, which is connection. So whichever new DB or whatever new version comes, I can always use dot get connection object and put it in a connection reference variable, right?
Yeah, guys. So this is the ultimate motto, right? So that's what. Whenever you try to learn a design pattern, always think as a developer how it is actually solving problem, right? Internal freedom and client simplicity. Perfect. Yeah, dependency inversion is also very powerful principle. But yeah, yeah. Before moving to abstract factory, I want to know more about this dependency inversion principle. As far as I remember, it's all about loosely coupling, right? We make sure our dependency is not tightly coupled so that if one thing fails, not everything should fail. Dependency should be as lightly as coupled. But can you explain more in this dependency inversion? I think I might be missing some things. I just want to recap those things as well before we move to abstract factory. Mhm. Okay, so this dependency part is quite easy to understand because whenever we have two entity relationship, don't couple them directly. We have one parent interface so that it's loosely coupled, and we don't need to mention each and every time when we create an object for that. That is fine. The inversion part, this is what most people miss. So I learn abstract. Oh, okay. Something does, not what something is. Okay, so basically, just because you have two concrete classes doesn't mean that you have to introduce a interface just like that. If you are introducing interface, which means that is having its own power. Okay, let me talk. Okay, let me just reiterate the click I had. Basically, just because two concrete classes is there doesn't mean that you need to introduce interface just to have loosely coupled, but also that interface should also have its own power. Basically, what it does, if there is a factory on that interface, like factory kind of creation on that interface, then it's a very well designed as dependency inversion. Am I right? Yeah. Okay. I mean, that is fine. Perfect. I got it. So yeah. Now let's move to abstract factory. Do you think should I have to learn anything else in factory, or it's right time to move to abstract factory now? Okay, guys, here try to have one coding session, okay, or try to see some codes where factory method is being used. Basically, you just put. Yeah, I mean, I think I'm good with coding. Basically,
whatever the creation similar objects I need to create, put a parent interface and come up with a common creation method name and use that method for all the subclasses. And whenever you try to call whenever you try to create the object for that particular subclass, just use subclass name dot whatever the name you created for it and put it in a parent interface reference variable, so that based on the dynamic object being created, all the dynamic subclasses objects, whatever the subclass object is being created, that can be safely stored in parent reference variable, so that I don't need to write each and every time a new separate code. That's it, right? Damn. Always happens whenever I want to study, I need to go to this point. Damn it. Okay, yeah, I missed it. UI library that works on both Windows and potential box and menu. Each platform has its own version of all three. Plain factory method, you need 3 separate factories. I mean, there is easy answer. Like, instead of having 3 separate factories, I would have one parent factory that decides which factory to use, right? For example, let's say I have a factory that decides the platform factory, and let's say this particular API client is coming from Mac, then I would call the corresponding Mac factory to create the component. Interesting. Yeah, sounds great. So, can you explain more about this Spring application context where Upside Factory works? As far as I could understand, that there are multiple different types of beans we need to create, right? Not just beans, but also different types of component objects and everything. So, this application context basically lets you create different types of objects based on their configurations. But then give me some real-time examples so that I can understand even better. That should do. Yeah, whether I'm creating this bean for service or source or anything. Environment as well. It's based on configuration, and best example is environment and also auto idea. Guys, like whenever you try to learn, since I already know these things, but you make sure you pass this moment and try to understand what actually Spring does, right? Yeah, but one should know the basic workflow of Spring to understand this. Maybe I'll just ask here itself.
Sounds fine. Can you just quickly explain me the basic flow of Spring? For example, we have service annotation, we have component annotation, right? We have auto wide annotation. So basically, what all these annotations works, like how it helps our lives while creating an application, right? And yeah, just give me the quick workflow and overview of it so that I can connect the dots easily now. Yep. Hmm. App starts, finds, scans all classes, finds components, surveys, repository, controller, creates objects for all of them, abstract factor in action, finds auto fields, inject. Your app is ready. Basically, a construction of objects. Family of beans per environment. Auto wide. What is the IOC full form? Yes. It has some meaning, right? I mean, I know Spring as IOC, but I just want to know its full form, like why it named as IOC. I think it is. Yeah, let's see whether it's absolutely answer. Hi. Inversion of control. So there is something called dependency inversion principle. And inversion of control means instead of we controlling everything, we are letting something else to control on our behalf, which lets our job easier, and that is what we name it as inversion of controller. Too many unnecessary namings. Okay, now that I know abstract factory, what else there to learn? Yeah, we'll do the coding exercise at the last. Let's try to understand prototype. Can I switch off the microphone or not? I guess I can't. Interesting. Okay. So
I could understand, like if you are creating objects, I mean that's why the builder something is coming, right? I mean, I think builder pattern solves this problem, right? Like if there are too many fields to set to object, better create a builder for it. And while we are getting details from the client, we dynamically build this builder object, and we just pass this builder to create a corresponding user object, right? So yeah, I think first thing comes to my mind is builder could solve this problem. But the second problem you just mentioned is almost same data. Maybe we can clone the builder, and then whichever you want to change, only change that, right? So yeah, make sure while just tweak a little bit so that by even if we clone it, the attributes are not immutable. So yeah, this is the thing that comes to my mind. Interesting. Shallow copy, eh? So you are putting in same reference. Deep copy. Yeah, basically you are creating a new attribute altogether. Okay, just giving multiple examples together. Mhm. Okay. I mean, I've already learned Singleton and Builder, no thanks. But that's it for prototype. I think we have much more to learn, right? Because yeah, like when we are having a huge number of creation of objects, where the creation parts, most of the attributes are same, we try to find the common fields and create a base object out of it. And from the base object, we just add new or modify the few things in the base alone. This typically works whenever a new user gets onboarded, right? But that's it. I mean, do you think of any other weird scenarios we missed in prototype, or any other scenarios that is interestingly being used but nobody even you know realized that is actually prototype in action? Now this is where it gets interesting.
I mean, I've read Builder. Don't worry about Singleton and Builder. In this prototype, yeah, it's interesting. Like, if there is something expensive to create from the scratch, we try to reuse it and simply clone it. But even if I clone it, still the time it takes to create from the scratch still same, right? I mean, it just saves the number of lines code from us, right? What else the extra benefit we get? And that's one my first question. And my second doubt is in thread, based on the base configuration, every new thread is being created like that. But in thread, it always use deep copyright because that's how it solves concurrent problem, right? Oh, interesting. Okay, so calculation part is being, yeah, that is that. Thread local always div copy is absolutely are using. Yeah, I think I have a clear idea. We just need to do a coding session on it. Yeah, so give me the scenarios. I'll tell which creational pattern would suit it better. And finally, give me one tough scenario where I might need to think hard and maybe use composite patterns or something. But yeah, I'm starting already. These guys always discuss my previous mode. Anyways, back to learning. Supernakari. Scenario 1 easy. You're building a logging system based on the configuration you need to create either a file logger, database logger, or console logger. The client just calls get logger. Scenario 2, damn, too many scenarios. Why are you giving all the scenarios right away, you idiot? Yeah, I appreciate you giving me so many scenarios, but let's go one by one, right? Give me scenario 1, I'll answer the question, verify the answer, then go for scenario 2. Don't ask right away all the scenarios. Okay. Well, this one is easy. So since I'm going to create multiple similar logger objects, I'm going to use factory. I'll have one common factory logger, and yeah, pretty much it. And but on the side note, I can also add another layer. Maybe I'll ask the interviewer, since I mean once the logger object is created, let's say file logger is created, the same file logger is going to use the entire microservice or entire project or application, right? So I can also make whatever the object is being created from my logger factory will be always singleton object. But yeah. I know. Okay. Now I use factory method for creation, but since loggers are stateless and expensive,
Yeah, that makes sense because I mean, what if I make the constructor private? I mean, kind of implement the singleton itself inside the creation of every subclasses objects. Don't you think that's possible, or am I overthinking it? Yeah, that's there. Then why did you mention about catching the created instance? I mean, by default, we are returning only the created instance. We are allowing the creating instance. Okay. I mean, the by default, the singleton implementation, you just name it as catching. Am I right? You and your stupid words. Very well then. Yeah, let's go for scenario two. Ah, come on. We've already been through this. It's abstract factor method. Easy. Let's go to scenario three then. Every email has to from subject body CC BCC attachments private. Builder pattern. I mean, here the single object creation becomes complex if there is too many parameters, and most of the parameters are optional. So I'll just create a builder for all the parameters, and you know, while creating object, only what are all the parameters available, I'll just use those, and then finally you'll call dot build. Yeah, let's go. John Wick Murray. Yeah. A fully equipped soldier takes 2 seconds. Okay, loads textures, weapon skills from disk. Okay, here I would use prototype, and since the creation is expensive and most of the things which we created is kind of similar to the future objects, so that I would catch it and use the same thing. Basically, I'll clone it, and whichever things I'll change that alone, right? Let's go. Sapanakari. Designing a food ordering system like Swiggy, a customer orders a meal. The meal can be veg or non-veg, different ingredient families. Each meal has a burger, drink, and side all must be consistent. Meals are highly customizable, extra cheese, non extra. Once placed, the order should be immutable. During peak hours, popular meal configurations. Damn, that's great. Everything is included. Okay, so what I will do is, since there's veg or non-veg, but yeah, I'll use abstract factory, and there will be a separate factory for veg and separate factory for non-veg. And while creating a veg object, I mean object from a veg factory, I had to be consistent. So singleton, I don't think so. Veg burger, veg drink, veg side, never mixed. Yeah, so as long as I'm having a separate factory, these things won't be mixed, right?
And mails are highly customizable extra. I mean, for this, obviously I can use builder. Once placed, the order should be immutable. Yeah, builder can do that. During PCAS, popular mail, or for this I would use prototype. But how would I link it? Based on all these, I mean, okay, this is where I'm getting stuck. Okay, let me explain thoughts. Okay, this is very interesting. I've given a thought. So what I'm thinking is, since veg needs to be handled separately and non-veg needs to be handled separately, I will create an abstract factory where we'll have veg factory creation and non-veg factory creations, right? And inside a veg factory of creation of objects, I would use builder to create each object from the veg factory, right? So that I can be highly customizable and add only the necessary ingredients. And finally, even builder can, I mean, by using builder itself, I can make sure it is immutable as well. But the problem where I'm getting struck is during PCAS, we might need to reuse the orders, right? So let's say in the veg factory, similar number of objects are being created continuously. But then since because of builder, they'll be immutable. And then I can add a prototype and clone it. So yeah, I can inject prototype, but somewhere I'm getting stuck is how am I going to link this prototype inside this? Because I could visualize easily, like how am I going to create abstract meal, and in that abstract meal there'll be two factory methods. One is veg factory, another is non-veg factory, and inside one factory veg method I'll have dedicated builders as per the orders and the ingredients configurations. But how am I going to inject prototype here? Code wise, maybe that's the only doubt I'm having. But yeah, let me know your thoughts. Okay, request comes in, check prototype. Gotcha. Take with builder. Perfect. I'll try to share this entire conversation as well so that you can refer the examples and learn properly. That's good. I think I can share the link. It's not a problem. Interesting. Yeah, actually, prototype registry is a good name to remember these things. Yeah, I could really learn a lot. Thanks for the advice. I mean, thanks for the teaching. Finally, can you just, give me the summary of all the decision tree kind of stuff? Like if these things comes, use this. If these things come, use this. And put everything as a summary and decision tree and some clicks which happened in my mind, right? For example, whenever we try to use prototype, always think like as a registry. If this is a popular, then clone it. Otherwise, we'll create from scratch. There's no other way, something like that. So yeah, give me the total summary and we'll end the session. Thank you so much. I'll just share this as well. That is how you master a pattern. I mean, category of foul patterns. I think I stretched a lot. Should have finished under 30 minutes, but okay.